நாட்டின் நிலவுக்கான பயணம் வெற்றியை ருசித்திருக்கிறது. விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இந்தியா ஒரு மைல்கல்லை பதித்திருக்கு என்றுதான் குறிப்பிட வேண்டும். இதனால் இந்தியாவே தற்போது மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்திருக்கிறது. பிரதமர் மோடி தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவித்திருக்கிறார். இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த வெற்றியானது. குறிப்பாக நிலவுடைய தென் துருவ பகுதியில் கால் பதித்த முதல் நாடு இந்தியா என்ற பெருமையும் கிடைத்திருக்கிறது. இந்த கொண்டாட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. குறிப்பாக இனிதான் முக்கியமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் காத்து கொண்டிருக்கிறது. லேண்டரில் இருந்து ரோவர் வெளிவந்து அனுப்பும் அந்த புகைப்படத்துக்கான அந்த ஆவல் மட்டும்தான் இன்னும் எஞ்சி இருக்கிறது என்றுதான் நாம் குறிப்பிட வேண்டும். தற்போது இந்த நேரலையில் இஸ்ரோவில் இருந்து செய்தியாளர் காயத்ரியும், சென்னை பிர்லா கோளரங்கத்திலிருந்து செய்தியாளர் சுபாஷும் மற்றும் விருந்தினர் மிஸ்டர் ஜி.கே. அவர்களும் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார்கள். முதலில் இஸ்ரோவில் இருக்கும் நம்முடைய செய்தியாளர் காயத்ரியிடம் கேட்கலாம். காயத்ரி, இந்த வெற்றிக்கு பிறகு இஸ்ரோவில் கொண்டாட்டங்கள் எவ்வாறு இருந்தது? குறிப்பா திட்ட இயக்குநர்கள் என்னவெல்லாம் மீடியா கிட்ட பேசலாங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தை பதிவு பண்ணுங்க. சிவரஞ்சனி, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சரித்திர நிகழ்வுல இந்தியா தடம் பதிச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இங்க இருக்கிற எல்லாருமே உற்சாக மிகுதியில் இருக்கிறாங்க. ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை இந்தியா நிகழ்த்தி இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாருடைய முகத்திலும் அந்த வெற்றி களி அப்படிங்கறத நம்மளால பார்க்க முடிகிறது. இஸ்ரோவினுடைய இயக்குனர் சோம்நாத் அவர்கள் நம்மோட இங்க செய்தியாளர்களுக்கு அந்த நிகழ்வினுடைய அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத தகவலா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இங்க நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது என்னன்னா, எல்லா செய்தியாளர்களுமே இங்க ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம செய்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத மறந்துட்டு அவ்வளவு ஒரு உணர்ச்சி மிகுதி இல்ல எல்லாருமே இங்க கத்துனதை பார்க்க முடிஞ்சது சிவரஞ்சனி. அந்த அளவுக்கு இங்க ஒரு ஆரவாரம் இருந்தது. இதன் பிறகு இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ரோவர் பிரிந்து அந்த பணியை செய்யக்கூடிய அந்த நிகழ்வு அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கிய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. அந்த நிகழ்வு குறித்து என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்க போகுது அப்படிங்கறது தான் இங்க திரு சோம்நாத் அவர்கள் இங்க மீடியா இருக்கிற எல்லாருக்கும் செய்தியாளர்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதுல நம்ம இதையும் சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்யறதுக்கான எல்லா முயற்சியிலும் நம்ம வெற்றிகரமா தான் இருக்கும். ரோவர் வெளியில அந்த புகைப்படத்தை எடுத்து அனுப்பக்கூடிய அந்த நிகழ்வு அப்படிங்கிறதுமே இன்னொரு மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணமா தான் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே மாறப்போகுது. அவ்வளவு ஒரு உற்சாக மிகுதியோட அதே நேரத்துல ரொம்ப நிதானமா, ரொம்ப தெளிவா திட்டமிட்டபடி இது செய்யப்பட்டிருக்கு. 6-4 சொல்லப்பட்டது. ஆனா சரியா 6-2க்கே அது டச் டவுன் ஆனிச்சு அப்படிங்கிற அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டையும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த நிகழ்வு எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு செய்தி. காயத்ரி, நீங்க இணைப்பிலேயே காத்திருங்க. தற்போது இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் அவர்கள் பேசி வருகிறார். நேரடி காட்சிகளை பார்க்கலாம். The satellite is called Aditya L1. It's already integrated and it has moved to Sriharikota, and possibly it will be integrated with the rocket maybe today, tomorrow. And we are planning to have a launch on the first week of September. Everything is going as per plan. And after the launch, and this launch will go to an elliptical orbit, and from that it will travel to the Lagrangian L1 point, which will take almost 120 days plus. And it will be placed in that orbit, and it will do continuous observation of sun unobstructed by the sun, moon or earth. So that is what we are trying to do. There are 7 instruments on board Aditya L1. Now let me complete some more of the missions. The next mission which we are trying to do is the Gaganyaan abort mission demonstration using a test vehicle. For this also the preparations are very well going on. We are targeting to have it on in the end of September or possibly first week of October. So everything is going as per plan. After that we have a GSLV mission for INSAT 3DS, the weather forecasting mission. We also have a mission in PSLV which is scheduled now, and we also have to have the SSLV D3 mission, which is the third development flight of SSLV. So this much is for a short time of next 3 months, and further years I should not announce at this moment because we are working very hard to achieve those targets. Thank you so much. अगले 14 दिन में हमारे ये रोवर है ना, विक्रम लैंडर की हेल्थ कंडीशन हमको चेक करना है. इसके बाद द प्रज्ञान रोवर विल कम आउट. प्रज्ञान रोवर will come out in next maybe a few hours. Sometimes it may take 1 day as well, depending upon the conditions. Then each of the instruments will be deployed. There are many instruments. There is an instrument called REMBA, which will be deploying to study the geophysical parameters of the regolith. Then there is an ILSA which will measure the seismic activity. Then there is REMBA is going to measure the atmosphere, the charged atmosphere of the moon. And there is a SAFSAI which is going to create on the surface of the moon and then measure the thermophysical properties of the regolith. Then we have a
ILSA payload, which will be lowered from the moon craft, that is Vikram. It will be lowered using some ropes. It will touch the surface and measure the seismic activity on the moon. And once the Pragyan rover comes out, there will be two important experiments. And both of them are linked to the elemental composition, chemical composition of the surface of the moon. The first experiment will be using a laser beam. We will send a laser beam from the rover on the material. It will fuse it, and then it will generate some spectroscopic information which will identify elements there. Another experiment is related to an alpha particle which will be emitted by the radioactive material sitting there, and that will generate certain X-ray fluorescence on the surface, and that will be measured to find out the chemical composition. So these are the main experiments that are on board Chandrayaan 3 now. Shall I answer in English? Okay, so say the most difficult part of the mission is to launch itself. Say the GSLV Mark 3, you should not forget that GSLV Mark 3, LVM 3 has done the job of putting it in the right orbit very first time. It went to 36,500 kilometers. From that, we did all that up to translunar injection. It worked very well. And captured on the moon. So the first critical event is the launch. The second critical event is called the landing and capturing on the moon. If you miss it by your calculation, then it's gone. We cannot retrieve it, and there is no mission. So this is the second critical mission. The third critical thing is called this separation of the lander and the orbiter, which happened in the appropriate time. This is again after so many days of spending in orbit, the mechanism has to work without any problem. So it worked very well. And the last critical moment is, of course, that you have watched along with us. That's it. I'll take it. You. Okay, success of Chandrayaan 3 meaning for the future exploration. I think it's all clear to you. I don't have to tell. Say when it is such a tough journey for going to moon and landing, soft landing, which is very difficult for any nation to achieve today, even with the advancement of technology, and we achieving it in just two missions. The first mission had a narrow miss, and now we achieved it so perfectly. It gives confidence to configure missions to not only going to moon, going to Mars, sometimes land on the Mars, maybe in the future going to Venus and other planets, and also sometimes go beyond asteroids and others. We should think about it. I think you should all support us to plan such missions with a very, very cost-effective mission. Nobody in the world can ever do like this what we do, and nobody will be able to succeed maybe in the minimum most attempts. So I request each one of your support, encouragement. The whole of the nation should be behind us to do this. मुश्किल था. So we went through lot of pain, a lot of agony. I must tell you, the people behind Chandrayaan 2 are still there. They are part of the Chandrayaan 3 team. I think none of them you know today, but the project director of the Chandrayaan 2 is a senior reviewer of Chandrayaan 3, and most of the people who are in Chandrayaan 2 are with us, helping us to do the Chandrayaan 3. So they are part of this, and they have gone through such an agony of understanding what went wrong. It went about almost a year of trashing them to find out and looking at the data so much. And the whole of this team, I don't think they would have slept very well in the last so many years. I think the credit goes to those people who have spent enough amount of time, but equal amount of time has been spent by our seniors. Some of the retired colleagues who sat with them to find out how it can be improved this time. So my salutations to all such people those are unsung heroes today, who are not in the state, but my congratulations to all such people. Sir, Raju Mishra from Rajasthan Patrika. Sir, here. Hello, sir. See, Honorable Prime Minister was kind enough to call me, and he connected my name to the Chandrayaan mission. Of course, I am very proud of that.
And he conveyed his greetings to all the scientists in ISRO for the wonderful work they did. Naturally, all of us are proud of that, as I mentioned earlier. And he is very clear about the long-term vision. He wants to make sure that we remain very, very dominant in the area of space exploration and science. It's important for the nation. He is so clear about the Amrit Kal when he was put forth. And we have presented him these ideas and concepts, and I'm very hopeful that he will be supporting us to continue these missions, exploratory missions, science missions, in addition to what is important for societal and commercial needs. Thank you. See, she is asking about the cost effectiveness of this mission, and I think I don't want to explain all the secrets, because if I tell the secret, others will learn and they will become very cost effective. See, ISRO already strong. Sir. Sir, Rajiv Mishra from Rajasthan Patrika. Rajiv Mishra, sir, hello. Sir, Rajiv, sir, sir, here, sir, here. Sir, here. See, we must also thank, I think there is a question on who all helped us to achieve this mission, and we must thank all those nations which came forth to help us in Chandrayaan 3 mission. We had support from USA, the NASA, the support from ESA, as well as our colleagues in other scientific organizations in this country. Especially the support came in form of ground stations, the tracking support. You know, from India alone, you cannot see the Chandrayaan 3 all the time. We need other ground stations. One in Australia helped us in Canberra, one in New Hampshire helped us, one in UK helped us, and another in NASA's control. And all these ground stations were beaming the data to us, and we were able to get a lot of information, real-time information, and command uplink. Everything happened because of this. The second help came from the Jet Propulsion Laboratory of NASA, JPL, and they were also estimating the position of the Chandrayaan 3 very accurately using their technology and passing on the information to us, which gave us confidence to work on the mission design, trajectory design of the final phase of the mission. So thanks to all of them for their support. Sir, सबसे पहले sir Rajiv Mishra here, sir here, sir here. No, I wish to hand it over to my teammates. Sir. You can ask them a question. Sir.